Good morning to everybody. In this session number 4, we are going to discuss about the expression for standing wave ratio and reflection coefficient. ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಇಂದಿನ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನೇನು ಕಲ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ we learned about the primary constants, secondary constants ಮತ್ತು secondary constant ಗಳಿಂದ primary constant ಅನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ, primary constant ಇಂದ secondary constant ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ. Primary constant ಅಲ್ಲಿ 4 R, L, G ಮತ್ತು C ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ 4 ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಗಳಿರ್ತವೆ, ನೇಮ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್, ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ 2 ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಗಳಿರ್ತವೆ, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಇಂಪೆಡೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಪಗೇಷನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಇವೆರಡುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತಹ ರಿಲೇಷನ್ ಕೂಡ ಕಲ್ತೀವಿ. ಒಂದರಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಬೈ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಇಂಪೆಡೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಪಗೇಷನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ we are going to get R and L if you equate real and imaginary parts. ತದನಂತರ if you divide propagation constant by characteristic impedance you are going to get G and C. G ಮತ್ತು C ಗಳನ್ನು ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ನ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ G ಬರುತ್ತೆ, ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟ್ ನ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ C ಬರುತ್ತೆ. ತದನಂತರ ಇಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೇನ್ ಕಲ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ನ ಕಲ್ತೀವಿ, ಸಮ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವೇವ್ಸ್ ನ ಕಲ್ತೀವಿ. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಲೈನ್ when there is no when there is a boundary, that will be incident wave will be reflected back from the boundary. When there is no boundary ಅಂದ್ರೆ when the line behaves as an infinite line, ಆವಾಗ ಕಳಿಸಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ವಾಪಸ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಕೂಡ ವಾಪಸ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನಾನು ಏನ್ ಕಳಿಸಿರ್ತೀನೋ ಅದು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾದರೆ that particular thing is called a reflection that is undesirable in my transmission line case. ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವೇವ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವೇವ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಯಾವಾಗ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ when my load impedance does not match with my characteristic impedance of the line, at that time my line behaves as a finite line. Definitely at that particular time reflection happens. ಅಂತ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವೇವ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಸೆಟಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಸೆಟಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಇಫ್ ದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮತ್ತು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ದ ರಿಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್, ಎರಡು ಕೂಡ ಔಟ್ ಆಫ್ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ದ ರಿಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಮಿನಿಮಮ್. ದಟ್ ಎನಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್, any particular distance of the transmission line I may have maxima and minima in terms of voltage ಆಗಿರಬಹುದು, in terms of current ಆಗಿರಬಹುದು. ಕರೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಮಿನಿಮಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆದ್ರೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಮತ್ತು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮಿನಿಮಾ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಇಷ್ಟು ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸೆಷನ್ ನಂಬರ್ 3 ನಲ್ಲಿ ಕಲ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ನಂಬರ್ 4 ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತಿನ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ we are going to get the expression for standing wave ratio, that means called SWR, and reflection coefficient. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಟರ್ಮ್ ಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವೇವ್ ರೇಷಿಯೋ ಕೂಡ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಲರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇವತ್ತಂದ್ರೆ we are going to learn expression for standing wave ratio in terms of reflection coefficient, and we are going to learn the expression for reflection coefficient in terms of standing wave ratio. So what will be the learning objectives after completion of this particular session number 4? We will be learning how to derive the expression for standing wave ratio, and we are going to learn the relationship between standing wave ratio and reflection coefficient. What will be the session outcomes? We are going to understand what do you mean by standing wave ratio and reflection coefficient. We are going to learn the derivation of standing wave ratio and reflection coefficient and their relationship with each other. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ವಿ ಲರ್ನ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್. ನಾನು ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಬಿಫೋರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಫಲನ. ನಾನೊಂದು ಬಾಲ್ನ ತೆಗೆದು ಗೋಡೆಗೆ ಎಸೆದಾಗ ಆ ಬಾಲು ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಪ್ರತಿಫಲನ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಬಂತು ಬಾಲು, ಒಂದು ಬೌಂಡ್ರಿ ಸಿಕ್ತು, ಒಂದು ಗೋಡೆ ಸಿಕ್ತು. ಗೋಡೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನಾನು ಎಸೆದ ಬಾಲು ವಾಪಸ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಅವೇ. ದರ್ ವೋಂಟ್ ಎನಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಎಂಡ್ ಸೈಡ್. ನನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಲೈನ್ ಕೂಡ ಅದೇ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ಐ ಸೆಂಡ್ ಸಮ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ input signal or input power or some incident energy, so ಅದು ಯಾವಾಗ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ when it is having some certain finite boundary or when there is an impedance irregularity. Impedance irregularity ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ when the characteristic impedance of the load line does not match with the load impedance. ನನಗೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಇಂಪೆಡೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲೋಡ್ ಇಂಪೆಡೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ತಲೆನೋವೇ ಇಲ್ಲ. the line behaves as an infinite line, no reflection occurs. ಆದರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಸಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಫೆನಾಮಿನನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ reflection in the transmission line. So what do you mean by reflection coefficient? It is denoted by K, capital letter K or modulus K,
Reflection coefficient is defined as the ratio of the reflected voltage denoted by VR to the incident voltage VI. The reflection coefficient can also be defined in terms of ratio of reflected current to the incident current. ನಾನೀಗ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಕೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು VR ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ VI ಅಥವಾ IR ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ IN. VR ಅಂದ್ರೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಥವಾ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಕರೆಂಟ್. ನಾನು ಇದನ್ನ Vmax ಮತ್ತೆ Vminimum ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರೀಬಹುದು. Vmax ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ voltage maxima when incident and reflected are in phase it results in maxima, when incident and reflected are out of phase they result in minima. ಇದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಕೂಡ ಬರೀಬಹುದು ನಾನು. ಏನಂದ್ರೆ K is equal to Vmax minus Vminimum divided by Vmax plus Vminimum ಅಥವಾ in terms of load impedance ಮತ್ತೆ characteristic impedance ಮುಖಾಂತರ ಕೂಡ ಬರೀಬಹುದು. ZR ನ ಲೋಡ್ ಇಂಪೆಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂತೀನಿ, Z0 ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಇಂಪೆಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಅಂತ ತಗೊಂತೀನಿ. ಅವಾಗ ನನ್ನ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ZR ಮೈನಸ್ Z0 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ZR ಪ್ಲಸ್ Z0 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ನ ಮೂರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಬಹುದು. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ VR by Vin ಅಥವಾ is equal to IR by in. It is nothing but reflected voltage to incident voltage ಅಥವಾ reflected current to incident current. In terms of maximum voltage ಮತ್ತೆ minimum voltage ಕೂಡ ಬರೀಬಹುದು. ಯಾವ ರೀತಿ K is equal to V maximum minus V minimum divided by V maximum plus V minimum ಅಥವಾ in terms of load impedance ಮತ್ತು characteristic impedance ಮುಖಾಂತರ ಕೂಡ ಬರೀಬಹುದು. ಅಂದರೆ ZR minus Z0 divided by ZR plus Z0. ಇದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಮೂರು ಡೆರಿವೇಷನ್ಸ್. Let me move on to the next one, standing wave ratio. First of all, let me recap what do you mean by standing wave ratio? What do you mean by standing wave patterns? So ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ whenever there is a setting up of reflection, ವಾಪಸ್ ಕೂಡ ವೇವ್ ಹೋಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ವೇವ್ ಜೊತೆಗೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ವೇವ್ ಕೂಡ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂತ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮತ್ತು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ಗಳು ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ದೇ ಸೆಟಪ್ ಎನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆದ್ರೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸೆಟಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕರೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸೆಟಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಉಲ್ಟಾ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು. when the incident and reflected are out of phase they result in minima. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆದ್ರೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮಿನಿಮಾ, ಕರೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಮಿನಿಮಾ. ದಿಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವೇವ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಇದಕ್ಕೊಂದು ರೇಷಿಯೋ ಬೇಕು ನನಗೆ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವೇವ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ವಾಟ್ ಐ ಡಿರೈವ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವೇವ್ ರೇಷಿಯೋ ಏನಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ ಇವತ್ತು. The magnitude of standing waves on a transmission line is determined by the ratio of maximum current to minimum current known as current standing wave ratio. ಇದು in terms of current ಅಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು. in terms of voltage ಹೋದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ. the ratio of maximum voltage to minimum voltage, it is known as voltage standing wave ratio. These ratios are referred to as standing wave ratios and denoted by the capital letter S. ಅಂದರೆ S ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ಕರೆಂಟ್. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವೇವ್ ರೇಷಿಯೋ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಕಂಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಆರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಲೈನ್. ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಲೋಡ್ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಕೂಡ ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವೇವ್ ರೇಷಿಯೋನ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವೇವ್ ರೇಷಿಯೋ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ZR by Z0 ಇಫ್ ಈ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ, ZR ಶುಡ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ Z0. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವೇವ್ ರೇಷಿಯೋ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ZR ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ Z0 ಆಗುತ್ತೆ. ZR ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಲೋಡ್ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್. Z0 ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ, Z0 ದೊಡ್ಡದಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ Z0 ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವೇವ್ ರೇಷಿಯೋ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ Z0 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ZR. ಯಾವಾಗ Z0 ನ ಬೆಲೆ ZR ಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಿದ್ರೆ. ZR ಅಂದ್ರೆ ಏನು, Z0 ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಲೈನ್, ZR ಅಂದ್ರೆ ಲೋಡ್ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಲೈನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವೇವ್ ರೇಷಿಯೋ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಬೈ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ V maximum to V minimum in terms of voltage, I maximum to I minimum in terms of current. Very simple. So let me give the expression for standing wave ratio in terms of reflection coefficient. This is very important. Andre standing wave ratio na reflection coefficient ಮುಖಾಂತರ ಹೇಗೆ ಬರೆಯುವುದು ಅಂದ್ರೆ S ಅನ್ನ K ಮುಖಾಂತರ ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು. S ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಾಳೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಾಗಲೇ ಇಂದಿನ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ S ಅಂದ್ರೆ ಏನು. S is in standing wave ratio. S is equal to V maximum by V minimum ಅಥವಾ I maximum by I minimum. ಅದೇ ರೀತಿ K ಅಂದ್ರೆ ಏನು, K ಅಂದ್ರೆ VR by V in ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ IR by I in ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ V max minus V minimum by V max plus V minimum ಆಗ್ಬೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಒಂದು ಆಗ್ಬೋದು. ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವೇವ್ ರೇಷಿಯೋ ಮತ್ತೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಅಥವಾ S in terms of K ನ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಂಡಿದ್ದಾನಂತೆ. We know that
V maximum is equal to V in plus VR. You should have it in mind. V maximum ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ V incident ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮತ್ತೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ when they are in phase ಆದಾಗ it is going to set up maxima. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ V in plus V reflected ಆದಾಗ when they are in phase they result in maxima. ಎರಡನೇ V minima ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ when the incident and reflected are in out of phase it results in V minima. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಮೈನಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಫೇಸ್ ಪ್ಲಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ ಫೇಸ್ಗೆ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. S is equal to the ratio between V maximum to V minimum. ಆ V maximum ಗೆ ನಾನು V in plus VR ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. V minimum ಗೆ V in minus VR ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. We know very simple thing, K is given by VR by V in. ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ is nothing but ratio of reflected voltage to incident voltage. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, if we just divided the numerator and denominator by V in and substitute K is equal to VR by V in the above equation I am going to get S is equal to 1 plus modulus of K by 1 minus K. The very simple relation between S and K, it is nothing but S is equal to, have it in mind, S is equal to 1 plus K divided by 1 minus K. ಇದು ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಸಿಕ್ತು, ಸಿಂಪಲ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ. ನಾನು ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ವಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಂಡೆ, ವಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಕಂಡುಕೊಂಡೆ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬೈ ವಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಇನ್ ಪ್ಲಸ್ ವಿ ಆರ್ ಬೈ ವಿ ಇನ್ ಮೈನಸ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಗದೆ, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಮತ್ತೆ ಡಿನೋಮಿನೇಟರ್ ನ ವಿ ಇನ್ ಬೈ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಕೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಆರ್ ಬೈ ವಿ ಇನ್ ಅಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಕಲ್ತಿದ್ವಿ. ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ ಇಫ್ ಐ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 plus k by 1 minus k. ಇದು ಒಂದು ಡೆರಿವೇಶನ್ ಆಯ್ತು ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಷನ್. ಇನ್ನೊಂದು ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಈಗ ಎಸ್ ಇಂದ ಕೆ ನ ಕಂಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಇಂದ ಕೆ ಮುಖಾಂತರ ಎಸ್ ನ ಬರ್ಲಿ. ಈಗ ಎಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಕೆ ಬರ್ನ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ನಾನೇನು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ, ಇದನ್ನೇ ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಲೆಟ್ ವಿ ಸಿ. ಸೊ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಕೆ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವೇವ್ ರೇಷಿಯೋ. ವಿ ನೋ ದಟ್ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಕಲ್ತೀವಿ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 plus k divided by 1 minus k. 1 minus k ನ ಎಸ್ ಕಡೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ ಕಡೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎಸ್ ಇಂಟು ಎಸ್ ಆಫ್ ಕೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 plus k. ಎಸ್ ಮೈನಸ್ 1 ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಕೆ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರ್ತವೆ, ಕೆ ಈ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ ಎಸ್ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಎಸ್ ಆಫ್ ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಸ್ ಮೈನಸ್ 1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಕೆ ಕಾಮನ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ವಿತ್ 1 plus s. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಓನ್ಲಿ ಕೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಸ್ ಮೈನಸ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1. ಇಲ್ಲಿ ಕೆ ಅಂದರೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್, ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವೇವ್ ರೇಷಿಯೋ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. In the previous slide I saw S is equal to 1 plus k by 1 minus k. In this particular slide I got k is equal to S minus 1 by S plus 1. This is a very simple thing. Once you get what the value of S, it is very simple to equate the k value. So S and consider the S is equal to V max by V minimum. Substitute ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ k value ಬಂತು. VR by V ನ ಕಂಡುಕೊಂಡ್ವಿ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ V ನ substitute ಮಾಡಿ. So once we get k is equal to VR by V, and if you substitute in the S value, I'm going to get S is equal to 1 plus k by 1 minus k. Next time ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆ particular equation ಅನ್ನು equate ಮಾಡಿದ್ವಿ, and finally I got k is equal to S minus 1 by S plus 1. This is a very important derivation. What that one? S is equal to 1 plus k by 1 minus k, and k is equal to S minus 1 by S plus 1. Please have it in my mind. Have it in mind. Don't confuse. Now, in this particular session, what we learned? We learned the expression for standing wave ratio and reflection coefficient. What do you mean by standing wave ratio? We learned standing wave ratio in terms of voltage, that is called voltage standing wave ratio, and in terms of current we learned that is called current standing wave ratio. In terms of voltage, V maximum by V minimum, voltage standing wave ratio. In terms of current, I maximum by I minimum. And I went with reflection coefficient also. Reflection coefficient is purely related to reflected voltage and incident voltage, or reflected current and incident current. Very simple. Or modulus of k is equal to VR by Vn, or modulus of k is equal to IR by In. So I learned once again standing wave ratio in terms of k, or S in terms of k. S is equal to 1 plus k by 1 minus k, or modulus of k. 1 plus modulus of k by 1 minus modulus of k. And k in terms of S, standing wave ratio is nothing but k is equal to S minus 1 by S plus 1, where k is an reflection coefficient and S is an standing wave ratio. Let me move on to the multiple choice question related to this particular session number 4. Question number 1. A ratio of expressing the percentage of reflected to incident voltage is called. Option number 1, velocity factor. Option number 2, reflection coefficient. Option number 3, standing wave ratio. Option number 4, line efficiency. The
answer is option number 2, reflection coefficient. Just now I told you what do you mean by reflection coefficient. It is the ratio of the reflected voltage to incident voltage. This is called reflection coefficient. Hence the answer is option number 2, reflection coefficient. Question number 2, a pattern of voltage and current variations along a transmission line not terminated in its characteristic impedance is called. Option number 1, an electric field. Option number 2, standing waves. Option number 3, radio waves. Option number 4, a magnetic field. The answer is option number 2, standing waves. I told already when the standing waves are going to set up on a transmission line. ಯಾವಾಗ ಸೆಟಪ್ ಆಗುತ್ತವೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಲೈನ್ಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಲೋಡ್ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ಡ್ ವಿತ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೈ ಲೈನ್ ಬಿಹೇವ್ಸ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಫೈನೈಟ್ ಲೈನ್, ಹೆನ್ಸ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್, ಹೆನ್ಸ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಫ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂಡ್ ಕರೆಂಟ್. ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಅಥವಾ ವೇವ್ಸ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವೇವ್ಸ್ ಆನ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಲೈನ್ ಎಂದು ಕರೆಯುವರು. Question number 3, the desirable standing wave ratio on a transmission line is option number 1, 0, option number 2, 2, option number 3, 1, option number 4, infinity. The answer is option number 1, 0. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವೇವ್ ರೇಷಿಯೋಗಳು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ 0 ಇರಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈಗ. S is equal to I know 1 plus K by 1 minus K. Am I correct? So anyway, the desirable standing wave ratio on a transmission line is 0. Standing wave ratio ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ 0 ಇರಬೇಕು. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವೇವ್ ರೇಷಿಯೋಗಳು ಇರಬಾರದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ. Next question, question number 4. The desirable reflection coefficient is option number 1, 0, option number 2, 1, option number 3, 0.5, option number 4, infinity. The answer is 0. Option number 1 is 0. I don't want any reflection to be occur. Hence, the desirable reflection coefficient should be 0. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ನನಗೆ ಆಗಬಾರದು. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು, when the reflected voltage is equal to 0, at that time I am going to get reflection coefficient as 0. So my desirable reflection coefficient should be always 0. I don't want any value for reflection coefficient because it is an undesirable quantity for me. Question number 5. The minimum voltage along a transmission line is 260 volt, while the maximum is 390 volt. The standing wave ratio is given by option number 1, 0.57, option number 2, 1.2, option number 3, 1, option number 4, 1.5. This is a very simple problem. If you equate these two, you get a direct answer. It's very simple. The minimum voltage along a transmission line is 260 volt, while the maximum is 390 volt. What is the standing wave ratio? The answer is option number 4, 1.5. Why? Because I told standing wave ratio is given by what? The answer is very simple. It is nothing but 390 by 260 or V maximum by V minimum. The formula for standing wave ratio, as I told, it is given by V maximum by V minimum ಅಥವಾ I maximum by I minimum. V maximum here is 390 volt divided by 260. Definitely you are going to get 1.5 as the answer. Hence the answer is option number 4, 1.5. Let me move on to the question number 6. A transmission line is terminated in its characteristic impedance. The reflection coefficient is given by option number 1, +1, option number 2, -1, option number 3, 0, option number 4, infinity. I repeat the question. A transmission line is terminated in its characteristic impedance. The reflection coefficient is. Definitely the answer is option number 3, 0. Whenever I have my characteristic impedance is equal to load impedance, definitely there will not be any reflection, there will not be any standing wave ratios also. ಯಾವಾಗ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಲೋಡ್ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆದಾಗ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ 0 ಬರುತ್ತದೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 3, 0. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕ್ವಶನ್ ಏನು, ನನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಲೋಡ್ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಗೆ ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನನ್ನ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಬರಲ್ಲ. So answer is option number 3, 0. Let me move on to the next question. Question number 7. When there is no reflection in transmission lines,
reflection coefficient is very simple question. Option number 1 plus 1, option number 2 minus 1, option number 3 0, option number 4 infinity. The answer is option number 3 0. I told if there is no reflection, how come the reflection coefficient happens? Reflection illa andaga reflection coefficient barak udbhava agake sadhyane illa. Hence if there is no reflection, reflection coefficient is 0. Hence the answer is option number 3 0. Question number 8. In a transmission line, if modulus of K or reflection coefficient is equal to 0, voltage standing wave ratio will be option number 1 1, option number 2 2, option number 3 0, option number 4 infinity. The answer is option number 1 1. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವೇವ್ ರೇಷಿಯೋ ಎಸ್ ಮತ್ತೆ ಕೆ ಮಧ್ಯೆ ರಿಲೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟೆ. ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಪ್ಲಸ್ ಕೆ ಬೈ 1 ಮೈನಸ್ ಕೆ. ಕೆ 0 ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಪ್ಲಸ್ 0 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಮೈನಸ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಆಯ್ತು. 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವೇವ್ ರೇಷಿಯೋ 1 ಅಂದ್ರೆ ಕೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆದಾಗ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವೇವ್ ರೇಷಿಯೋ 1 ಆಗುತ್ತದೆ. Next question, question number 9. With K is equal to 1 in transmission line, S will be equal to. Very simple question. When K is equal to 1, what will be the S? Option number 1 1, option number 2 2, option number 3 0, option number 4 infinity. This is also simple substitution. The answer is option number 4. It will be an infinity. Why? Because S is equal to 1 plus K divided by 1 minus K. If K is equal to 1, what happens? S is equal to 1 plus K. Numerator becomes 2, but denominator becomes 1 minus 1 0. 2 divided by 0. Anything, any quantity divided by 0, it leads to infinity. Hence the answer is option number 4 infinity. Question number 10. There will be no reflection on a transmission line if it is terminated by an impedance equals to option number 1 characteristic impedance, option number 2 twice the characteristic impedance, option number 3 half the characteristic impedance, option number 4 infinity. When your line is going to get no reflection, at what condition? Is asking if it is terminated by an impedance equal to what? The answer is option number 1. Whenever your line is terminated by your characteristic impedance, that means when your load impedance is exactly equal to characteristic impedance, at that particular condition, your line behaves as an infinite line or lossless line. At that particular case, you are not going to get any reflection or default. If you don't get any reflection, definitely there will not be any standing wave at all. And in the further upcoming class, definitely you are going to learn how to make this lossless or how to make the impedance matching with the help of stubs or so. There are a lot of techniques are there. We are going to use stub matchings like single stub matching, double stub matching, and quarter wave transformer and all are there. They are going to eliminate the losses. What losses? Reflection loss ಆಗಿರಬಹುದು, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವೇವ್ ರೇಷಿಯೋ ಲಾಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರಬಹುದು ಮುಂದೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕಲಿತೀರಾ ಅದು. Right now, thank you one and all. Stay home, stay safe. Thank you everybody.